Señor, ¿puede confirmar nuevamente su nombre y compañía de seguridad? Jenkins, seguridad global. Ya le conté todo a tu compañero. Estamos aquí con respecto a un incidente reportado esta mañana que involucra a la señora Anya Sharma. ¿Puedes describir tu interacción con ella en detalle? Ella intentaba eludir el registro de visitas. Yo solo hacía mi trabajo. Se puso nerviosa. La lluvia acababa de empezar caer. Una llovizna fría y indifferent que banaba el granito polito del Palacio de Justicia del Condado de Los Angeles. Dentro, esa avecinaba una tormenta diferente, una que expandría los nervios de punta del sesgo sistémico y desafiaría la definición misma de autoridad. Esta es la historia de cómo una jornada laboral rutinaria se convirtió en una justicia público, un momento en el que la placa de un fiscal se enfrentó a la parcialidad de un guardia de seguridad, destrozando la ilusión de que los credentials por sí solas podían proteger a alguien de las indignidades del prejuicio. Hoy profundizamos en el inquietante caso del guardia de seguridad David Albright, una persona cuya conducta profesional se caracterizó durante años por un patrón de comportamiento sumamente preocupante. Según registros internos obtenidos mediante una solicitud amparada en la ley de libertad de información, Albright acumuló no menos de 11 quejas formales presentadas en su contra durante su trayectoria en Sentinel Solutions, la empresa de seguridad privada contratada por el condado. 11 quejas. Cada una detalaba casos de fuerza excesiva, abuso verbal o discriminación. Este no fue un incidente aislado. Fue un modus operandi profundamente arraigado. Su objetivo en ese fatídico día era la fiscal adjunta de distrito Lina Harmon, una mujer cuya vida había sido testimonio de una dedicación incansable y un profundo compromiso con la justicia. Su carrera jurídica, que abarcaba más de una década, estaba llena de elogios. Su nombre era sinónimo de integridad y una preparación meticulosa. Sin embargo, esa mañana de martes, al intentar entrar a su lugar de trabajo, su prestigio profesional, su impresión en trayectoria, su propia identidad, fueron desestimadas, cuestionadas y, en última instancia, irrespetadas por un hombre que ocupaba una posición de aparente autoridad, pero que la ejerce con una alarmante falta de criterio. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a llevar estas historias cruciales a un público más amplio, visibilizando las injusticias que persisten, incluso en los rincones más inesperados de nuestra sociedad. No se trata solo de un incidente. Se trata de los problemas generalizados que minan la confianza y erosionan los cimientos de la justicia para todos. Era martes 17 de octubre, poco después de las 8:30 de la mañana, el típico día fresco de otoño que a veces adorna el sur de California, un mercado con tres con la atención latente que pronto estelaria. Él era en el centro de Los Angeles on era fresco, con un ligero aroma a escape de gases y la promesa de un día agitado. Los viajeros southeast aperciben por Grand Avenue. Esos rostros eran un mosaico de determinación y cansancio matutino. Las imponentes estructuras de cristal y acero del complejo del centro cívico brillaban bajo un cielo polido y radiante, reflejando la energía incesante de la ciudad. Dentro de la imponente fachada del Palacio de Justicia del Condado de Los Angeles, la atmósfera solía ser de seriedad mesurada, un silencioso zumbido de procedimientos legales y trámites burocráticos. Pero esa mañana en particular, esa calma estaba a punto de verse profundamente perturbada. La fiscal adjunta Lina Harmon legó en punto de las 8:37 a.m. Su trayectoria profesional fue una poderosa narrativa de perseverancia y brillantez intelectual. Nacida y criada en la históricamente marginada comunidad del sur de Los Angeles, Lina había recorrido un camino que pocos en su vecindario se atreverían a soñar. Fue la primera de su familia en graduarse de la universidad, obteniendo su licenciatura en ciencias políticas por la UCLA con honores summa cum laude, testimonio de su mente disciplinada y su enfoque inquebrantable. De ahí en adelante, su ambición la llevó a la Facultad de Derecho de Yale, donde destacó, graduándose entre el 5% de los mejores de su clase.
Su carrera legal no comienzo en las grandes corporaciones. Sino en el servicio público. Primero como defensa pública. Impulsada por una profunda convicción en la representación equitativa. Después de 5 años, se incorporó la fiscalía, especializándose en casos complejos de delitos graves, en particular aquellos relacionados con corrupción pública y violaciones de derechos civiles. Se había ganado su puesto, no por privilegios y connections, sino por puro mérito, esfuerzo incansable y una trayectoria impecable en el cumplimiento de la ley. Era conocida por su meticulosa atención al detalle, su agudamente jurídica y su inquebrantable serenidad bajo presión. Sus colegas la respetaban. Sus superiores confiaban en él y sus victorias judiciales se citaban a menudo en revistas jurídicas. Era, en todos los sentidos, un pilar de la comunidad jurídica. Luego estaba el guardia de seguridad David Albright. Su historial laboral, un oscuro contrapunto a la distinguida carrera de Harmon, pintaba una imagen inquietante de un individuo inadecuado para un puesto de confianza y autoridad pública. Las 11 denuncias en su contra no eran meras notas administrativas a pie de página. Eran vívidos relatos de un patrón de abuso. En abril de 2018, Albright fue citado por uso excesivo de la fuerza tras un incidente con un hombre sin hogar que buscaba refugio en el vestíbulo del juzgado. Según declaraciones de testigos y informes internos, Albright había empujado agresivamente al hombre, quien estaba claramente desorientado, causando la queda y una lesión leve en la cabeza. La investigación interna, un asunto superficial, concluyó con una advertencia por escrito, un tirón de orejas por una clara violación del protocolo. Tan solo 8 meses después, en diciembre de 2018, surgió otra denuncia, una madre latina, que intentaba entrar al juzgado con su padre anciano en silla de ruedas, para una audiencia en el tribunal de familia, denunció que Albright los había sometido a un registro innecesariamente prolongado y humillante, exigiendo la identificación en repetidas ocasiones, a pesar de llevar credenciales claras para visitantes del tribunal. Afirmó que Albright hizo comentarios despectivos sobre su incapacidad para hablar inglés con fluidez, a pesar de que su padre presentó una identificación válida de California. Una vez más, el resultado fue una mera sesión de asesoramiento, una respuesta inadecuada que entono a Albright en lugar de corregir su comportamiento. El patrón se consolidó a finales de 2019. Un abogado negro, que intentaba saltar la fila pública con su credencial de abogado, fue desafiado agresivamente por Albright, quien lo acusó de intentar colarse y mostró una identificación falsa. El abogado, un litigant experimentado, presentó con calma sus credentials, pero Albright intensificó la confrontación, exigiendo documentos de identidad secundarios y amenazando con llamar al Departamento de Policía de Los Angeles. Solo la intervención de un supervisor que pasaba por ali calmó la situación, pero no se tomaron medidas disciplinarias formales contra Albright, más allá de una nota en su expediente. Estos incidentes, entre otros, pintaron un panorama escalofriante consistente. Albright atacaba individuos basados en su supuesta vulnerabilidad, su origen racial o simplemente en su deseo de ejercer control, y sus empleadores, sin soluciones, no lo obligaron a render cuentas. El patrón era claro, una hoja de ruta hacia la confrontación que estaba a punto de desencadenarse. La llamada al despachador, según informes policiales posteriores, recibió a las 8:40 am. Provenía del propio guardia de seguridad David Albright. Su voz, con un tono de urgencia artificial, describía a un individuo no identificado que intentaba burlar la seguridad con credenciales sospechosas. Afirmó que el individuo no cooperaba y se negaba a cumplir las instrucciones legales. El operator del despachador, siguiendo el protocolo habitual, registró la llamada como un intento de violación de la seguridad, lo que elevó inmediatamente el nivel de amenaza percibida.
Esta description initial, sesgado y aljada de la realidad, pre pro el terreno para la escalada de la confrontación. Mientras tanto, la fiscal agente Lina Harmon, complemente a la narrativa que es ya sobre ella, es dedicada a su actividad machitina habitual. Se acercó a la entrada de empleados, un ritual familiar que había realizado miles de veces durante la última década. El fresco air matutino en la impregnable mientras buscaba su credencial oficial de empleado del condado, prendida con cuidado en su cordón. Era una identificación estándar, con su fotografía, nombre, cargo while sea oficial de la Fiscalía del Condado de Los Angeles. La extendió, lista para escanearla, con la menu preparada para la agenda del día. Una completa audiencia de apelación programada para las 10 de la mañana. Era mundano, legítimo y complemente rutinario. Mientras presentaba su placa, el Guardia de seguridad David Albright ese adelanto, bloqueando El Paso. Su mirada, fría y escrutadora, no es fijo en los distintivos de su placa, sino en la propia línea. Espera momento, señora. Dijo, con un tono despectivo y un matiz de sospecha. De Jim ver eso. Lina, acostumbrada a la profesionalidad y cortesía de las docenas de otros agentes de seguridad, simplemente extendió su placa. Fiscal agente Harmon. Dijo con voz tranquila y clara. Voy mi audiencia a las 10 de la mañana. Albright luar abado la placa, examinándola con exagerada lentitud. Fiscal agente ese burlo, con una mueca de desprecio. Hoy en día cualquiera puede falsificar eso. Tiene otra identificación. Lina sintió una punzada de indignación, pero mantuvo la compostura. Mi placa y es mi identificación oficial, Señor Albright. La he usado aquí durante años. Buscó en su bolso su licencia de conducir, aunque sabía que no era necesaria para entrar al juzgado. Deberían los oficiales verificar las credentials con un escrutinio exhaustivo basándose en sus prejuicios personales, o debería batar la identificación oficial para entrar en una instalación segura para el personal autorizado. Esta pregunta, ontachita, flotaba en el aire, como testimonio de lo absurdo de la situación. Antes de que pudiera mostrar su licencia de conducir, Albright negó con la cabeza, apartando la placa sin entregársela. No, eso no voy servir. Me suena, pero no es parece ningún fiscal del distrito que haya visto por aquí. Tiene que pesar por la entrada pública y obtener un pase de visitante. Sus palabras fueron un ataque directo a su identidad profesional, un acto deliberado de invalidación. La paciencia de Lina empezó a agotarse. Soy la fiscal agente Lina Harmon. Mi nombre está en la lista de espera. Tengo una audiencia en menos de una hora. Soy empleado de este edificio. Su voz, todavía controlada, ahora tenía un matiz de firme autoridad. Albright, sin embargo, parecía disfrutar de la confrontación. Mira igual quien diga ser, señora. No me voy a pesar con esa identificación falsa. El intercambio rápido atrajo la atención de otros empleados del juzgado y de algunos madrugadores. Empezaron a correr rumores. Los teléfonos empezaron a salir solamente de sus bolsillos, grabando el drama que se desarrollaba. Una pequeña multitud empezó a congregarse, con rostros que mezclaban confusión y preocupación. Y es fiscal del distrito, la he visto, murmuró alguien. Otra voz añadió, ¿qué le pasa? Albright, envalentonado por el creciente público, hinchó el pecho. Escuch, puede quedarse aquí todo el día, pero no voy a entrar. A menos que quiera que llame la policía de verdad, y que la escolten por alineamiento. Justo cuando la atención llegaba a su punto álgido, una figura emergió de las profundidades de la entrada de empleados. Era el supervisor Robert Jensen, superior directo de Albright, de Sentinel Solutions. Jensen, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado, había sido alertado por un guardia subalterno que había presenciado la creciente disputa. Observó la escena. Albright,
belligerent y con la cara roja, Lena Harmon, erguida pero visiblemente angustia, y la creciente multitud de curiosos. Jensen reconoció a Harmon de inmediato. Albright, ¿qué demonios está pasando aquí? Gritó, su voz atravesando el ruido. Se giro hacia Lena. Señora Harmon, lo siento mucho. Por favor, pase. Luego se volvió hacia Albright, con el rostro descarado por la exasperación. Su placa y su arma, Albright, ahora está fuera de servicio. Inmediatamente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, anunciando una resolución inmediata en tiempo de la crisis. El enfrentamiento había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. La resolución inmediata permitió a Lena Harmon finalmente entrar a su lugar de trabajo, aunque emocionada y profundamente humillada. El supervisor Jensen, visiblemente mortificado por la conducta de Albright, no solo relevó al guardia de su puesto en el acto, sino que acompañó personalmente a Harmon a su oficina, ofreciendo disculpas efusivas y asegurando que el sano se trataría con rapidez y severidad. Pero el daño ya estaba hecho, la indignidad estaba grabada a fuego en la conciencia profesional y personal de Harmon. El incidente, sin embargo, estaba lejos de terminar. Simplemente se había trasladado del espacio físico de la entrada del juzgado al extenso y implacable escenario del escrutinio público. Deberían los agentes o cualquier persona en un puesto de autoridad pública enfrentarse a un despido automático por casos claros de discriminación racial o abuso de poder, especialmente cuando existe un patrón de denuncias previas? Esta pregunta, planteada implícitamente por los acontecimientos, pronto se convertiría en un grito de guerra en las redes sociales. Porque, sin que Albright, en siquiera el supervisor Jensen lo supieron inmediatamente después, se había grabado todo el enfrentamiento, múltiples ángulos, desde distintos teléfonos celulares, documentaron la postura agresiva de Albright, su tono despectivo y su rotunda negativa a reconocer las credentials de Lena Harmon. Un video particularmente comprometido, grabado por un paciente que esperaba a un colega, mostraba a Albright declarando explícitamente: cualquiera puede falsificar eso mientras señalaba con desdén la placa de Harmon, seguido de su amenaza de llamar a la policía de verdad. La paciente, una joven llamada Maya Rodríguez, publicó el video en su cuenta de Twitter a las 9:15 am. Con el siguiente texto: Guardia de seguridad del juzgado del condado de Los Ángeles acosando a un fiscal afroamericano. Esto es una locura. El video fue un éxito rotundo. En una hora había acumulado más de 50,000 visualizations. Al mediodía había sido retuiteado por destacados activistas de derechos civiles, comentaristas legales y presentadores de noticias locales. Al final del día, las etiquetas hashtag Justice for Lena y hashtag Prosecutor Harassed eran tendencia nacional. El video acumuló más de 10 millones de visualizations en las primeras 24 horas en varias plataformas: Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la historia, amplificando la indignación. La narrativa era clara. Un profesional negro, un pilar del sistema judicial, había sido sometido a perfilación racial y una flagrante falta de respeto por parte de alguien encargado de la seguridad pública. Los comentarios fueron un torrente de furia, solidaridad y llamados a la rendición de cuentas. La gente compartió sus propias experiencias de tratos similares, entrelazando la historia de Harmon con un tapiz más amplio y doloroso de racismo cotidiano. Las respuestas institucionales fueron rápidas, aunque inicialmente defensivas. Sentinel Solutions, la empresa de seguridad privada, emitió un comunicado estándar expresando su arrepentimiento y permitiendo una investigación interna exhaustiva. Sin embargo, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles adoptó una postura mucho más firme. La fiscal Eleanor Vance, jefa de Lena Harmon, condenó públicamente las acciones de Albright, calificándolas de una flagrante afrenta
a la justicia, y el profesionalismo, y permitiendo apoyo a Harmon en todo lo posible. En cuestión de días, Lina Harmon, representada por el prestigioso bufete de abogados especializado en derechos civiles Miller and Associates, presentó una demanda histórica. La demanda, que exige una indemnización de $7 millones, incluía a David Albright y Sentinel Solutions como demandados. Las acusaciones específicas eran extensas: discrimination racial, angustia emotional intentional, privación illegal de la libertad, debido a que Albright le impidió la entrada, y negligencia por parte de Sentinel Solutions al no capacitar supervisor NI disciplinar adecuadamente a Albright, a pesar de su bien documentado historial de mala conducta. La demanda detalaba meticulosamente las 11 quejas previas de Albright, presentando una imagen deplorable de una empresa que había ignorado repetidamente las señales de advertencia. Argumentaba que Sentinel Solutions había creado un entorno donde dicho comportamiento discriminatorio no solo es tolerable, sino que es fomentaba implícitamente mediante la falta de una rendición de cuentas significativa. La momento, con el video dominando los titulares y el debate público, Sentinel Solutions se encontró en una posición insostenible. En una crisis de relaciones públicas, la amenaza de perder lucrativos contratos del condado, y la evidencia innegable del patrón comportamiento de Albright, la empresa inició una mediación. El 28 de noviembre, menos de 6 semanas después del incidente, se llegó a un acuerdo. Sentinel Solutions acordó pagar a Lina Harmon la asombrosa suma de $7 millones. En ese momento, fue el acuerdo más cuantioso de la historia por un solo incidente de discriminación racial y acoso que involucraba a un guardia de seguridad privado contratado por una entidad pública. El acuerdo envió un mensaje claro y inequívoco. El caso de no aborda los prejuicios y la negligencia corporativa sería inmenso. En cuanto a David Albright, su destino estaba sellado incluso antes del acuerdo. La suspensión inmediata del supervisor Jensen fue seguida por una investigación interna formal que revisó minuciosamente todo su historial disciplinario. El 25 de octubre, una semana después del incidente, David Albright recibió su carta de despido. Esta decía, en parte, su conducta el 17 de octubre de 2023, involucrando a la fiscal agente Lina Harmon, junto con su historial documentado de mala conducta profesional y infracciones a la política de la empresa, demuestra una incapacidad fundamental para desempeñar sus funciones como agente de seguridad con la profesionalidad y el respeto necesarios por el público al que servimos. Con efecto inmediato, su empleo en Sentinel Solutions queda despedido con causa justificada. Además, Sentinel Solutions, bajo prisión del condado, solicitó la revocación de la licencia de Guardia de Seguridad Estatal de Albright, poniendo fin así a su carrera en seguridad privada. Por fin así había hecho justicia para Albright. El testimonio de Lina Harmon, presentado con serena firmeza durante una conferencia de prensa tras el anuncio del acuerdo, resonó profundamente, de pie en una multitud de cámaras y micrófonos, con voz firme, articuló el profundo impacto del incidente. Si esto me puede pesarme, comienzo, recorriendo con la mirada la sala, una mujer negra con títulos universitarios, una década de servicio público y credentials oficiales. ¿Qué esperanza les ofrecimos a quienes no cuentan con mi plataforma, mi representación legal en mi voz? ¿Qué mensaje transmite esto a los jóvenes negros que aspiran carreras en derecho en el servicio público, en cualquier campo donde la autoridad a menudo la ejercen quienes albergan prejuicios descontrolados? Sus palabras no se refieren solo a ella. Eran una poderosa crítica a un sistema que permite que tales prejuicios se propaguen. Esto no fue solo una incomodidad, fue una experiencia profundamente deshumanizante, un duro recordatorio de que, por mucho que logremos, por muchas barreras que rompemos, la sombra del sesgo racial aún puede extenderse y entender menoscabarnos. Hizo hincapié en el desgaste emocional, la erosión de la confianza,
y la constant carga, de tener que demostrar la propia legitimidad en espacios donde debería ser inherente. Su testimonio no fue solo un relato personal. Fue un llamado a la acción para un cambio sistémico, una exigencia de rendición de cuentas que se extendió mucho más allá de un guardia de seguridad. Debería un incidente de esta magnitud, que expone un patrón claro de fallos sistémicos y mala conducta individual, desencadenar una investigación federal sobre las prácticas de contratación, capacitación y supervisión de los contratistas de seguridad en instituciones públicas de todo el país. Esta era la pregunta que rondaba la mente de muchos, un llamado a un escrutinio más amplio. Las conclusiones del Departamento, publicadas por la Junta de Supervisors del Condado de Los Angeles, fueron contundentes. La investigación sobre Sentinel Solutions reveló una impactante litania de fallos sistémicos. Su preciso anuncio de revisión de quejas resultó ser lamentablemente inadecuado, caracterizado por investigaciones superficiales, escasas medidas disciplinarias y una cultura que priorizaba la evasión de responsabilidades sobre la rendición de cuentas genuina. Los protocolos de capacitación para la desescalada, la sensibilidad cultural y el reconocimiento de credentials officials eran superficiales y rara vez se actualizaban. Existe una evidente falta de diversidad dentro de los niveles de supervisión de Sentinel, lo que contribuye a un punto ciego respecto al comportamiento discriminatorio. Además, la propia supervisión del condado sobre SUS contratistas fue criticada por ser demasiado laxa, al no auditar regularmente las métricas de rendimiento relacionadas con las quejas ciudadanas o las infracciones de conducta. El sistema, desde la base, estaba roto. En respuesta a estos hallazgos, tanto Sentinel Solutions como el condado de Los Angeles anuncian una serie de reformas. Sentinel Solutions en la amenaza real de perder todos SUS contratos con el condado, ese compromiso a una reestructuración completa de su división de asuntos internos, implementando una nueva junta de revisión independiente para todas las quejas ciudadanas. Se comprometieron a exigir capacitación integral y recurrente contra prejuicios y para la desescalada de conflictos para todo el personal desarrollada en consulta con organizaciones de derechos civiles. También anuncian una inversión significativa en la diversificación de su fuerza laboral y personal de supervisión. El condado, por su parte, ese compromiso a implementar mecanismos de supervisión más estrictos para todos los servicios de seguridad contratados, incluyendo auditorías periódicas de desempeño, la presentación pública de datos sobre quejas y una política de 3 strikes para los contratistas cuyos empleados acumulan un patrón de mala conducta comprobada. Estas reformas, bien recibidas, fueron consideradas por muchos como algo muy esperado, consecuencia directa de la presión pública, más que de una gobernanza proactiva. Este caso de la fiscal Lina Harmon y el guardia de seguridad David Albright es un duro y incómodo recordatorio de una verdad sistémica más amplia, que el sesgo, no se controla, puede invalidar incluso la evidencia más clara de identidad y autoridad. Ilustra cómo los puestos de poder, incluso aquellos aparentemente insignificantes como un guardia de seguridad en la entrada de un juzgado, pueden ser instrumentalizados por el prejuicio, erosionando la confianza y infligiendo un daño profundo. Las consecuencias para Albright fueron graves. Despido y revocación de la certificación. Para Sentinel Solutions, representa un acuerdo de $7 millones y un mandato público de reforma. Para Lina Harmon, fue una victoria, pero una victoria nacida de una experiencia profundamente dolorosa, una victoria que pone de relieve la vigilancia constante que requiere para combatir la injusticia. ¿Qué cambia ahora? Crean estas reformas un entorno más seguro y equitativo, o sirven simplemente como parches temporales para un sistema profundamente fracturado? El reto que tenemos en nosotros es garantizar que las lecciones aprendidas de este incidente se traduzcan en un cambio duradero y significativo. Debemos exigir que las instituciones no solo anuncien reformas,
sino que las implementan, y supervisan rigurosamente. Debemos exigir quienes ocupan puestos de autoridad, y son públicos o privados, los más altos estándares de conducta, y rendición de cuentas. Que propuesta de política cree que sería más eficaz para prevenir incidentes similares de discriminación y acoso por parte del personal de seguridad o funcionarios públicos? Comparta sus ideas en los comentarios. No cesaremos en la búsqueda de estas historias, porque son más que simples incidentes aislados. Son hilos de un entramado más amplio de injusticia que exigen nuestra atención, nuestra indignación y nuestra acción colectiva. Se trata de Lina Harmon. Sí, pero se trata de todos nosotros, y de la lucha por una sociedad donde la dignidad y el respeto no son privilegios, sino derechos fundamentales.